press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, from today onwards we are going to discuss the second year QC second chapter is sexual reproduction in flowering plants. It is one of important chapter for theory. It is of about 8 marks and in NEET exam there are of 3 to 4 questions. Okay. So flowering plants means it is nothing but angiosperms. The angiosperms we generally referred as flowering plants because the flowers are present only in angiosperms and those are the reproductive structure of angiosperms and they contain both the male and female reproductive organs, or in unisexual flower it contains only one sex organs. Okay. So the flower is defined as the reproductive structure of angiosperm meant for sexual reproduction. The flower is meant for sexual reproduction in angiosperms. See, the flower is called as modified shoot. So the flower is having a beautiful structure and it attracts all the organisms in the world, and the flower had aesthetic value, cultural, traditional, religious, social values are present in the flower. Then this flower is only present in angiosperms, so it is meant for reproduction and attract the organisms for pollination. Okay. Then the technique, so the culture of growing ornamental flower yielding plants is called as floriculture. Floriculture means the culturing of ornamental flower yielding plants by the farmers is called as floriculture. So first we describe a flower. See, the flower having its stalk, the stalk of the flower we generally called as pedicel. Through pedicel, the flower is attached to the stem. Then the tip of the stem, it is somewhat flattened in structure and it is called as thalamus. It is called as thalamus. See, the flower we referred as modified shoot. See, this is the shoot, consists nodes and internodes. There are 4 nodes, 1, 2, 3, and the tip apical node contains the leaves, right? This is the apical leaves. All these 4 nodes are condensed to form the flower, since the flower is the modified shoot. See, in gymnosperms and in pteridophytes there are sporophylls, means spore bearing leaves. So the back of the leaves it contains what? Spores. So here those spore bearing leaves are condensed. We call as microsporophylls and megasporophylls, right, in gymnosperms and pteridophytes. So those sporophylls are condensed to form the flower. Microsporophyll are called as andrecium, megasporophyll are called as gynoecium. Okay. So this node or this shoot become condensed, highly compressed to form the flower. So on the thalamus, the 4 whorls means rings of these sporophylls. Sporophyll means the leaves consists spore bearing structure. So on this thalamus, 4 rings of sporophylls are arranged. Okay. So in that 4 whorls, the first whorl we called as calyx, individual unit of calyx we called as sepals. Second whorl or ring we called as corolla. Individual units of corolla is called as petals, right? These are petals. Then
the third whorl, it contains the andrecium, that is the male sex organ. Individual unit of andrecium we called as stamens. The stamen, upper part of the stamen is referred as anther, and it contains a long stalk called as filament. Altogether we called as stamen. Then the fourth whorl or innermost whorl of the flower is called the pistil or gynoecium. The individual unit of pistil is called carpel. It contains the topmost part we called as stigma, then a long tube called style. At the base it contains ovary. Inside the ovary, ovules are present. Okay. So these are the different parts of a flower. Flower consists the stalk called as pedicel. The tip of the pedicel is somewhat swollen or cup-like structure called as thalamus. On the thalamus, 4 rings or whorls of sporophyll, means spore bearing structures are present. In that, the first whorl we called as calyx. The individual unit of calyx we called as sepals. Second whorl we called as corolla. Individual units are called as petals. Third whorl andrecium, it is called as individual unit is called as stamens. Then fourth whorl we called as gynoecium or pistil. Individual unit we called as carpel. Each carpel contains stigma at its tip. Then long tube called as style. Then the bulbous region we call as ovary, inside which ovules are present. Okay. So this is the parts of a typical angiosperm flower. Next we deal with the sex organs, that is male and female sex organs one by one. First to take down the diagram. Okay, first we study the male reproductive structure of flower, that is stamen. The individual unit of andrecium, which is the male reproductive structure, is called as stamen. Okay. So the single stamen, the parts of stamen consists a globous region, a bulbous part at its tip, and this bulbous region is called as anther. It's called as anther, and the anther at its base it's attached to a long stalk. Stalk means supporting structure through which it is attached to the thalamus, and this stalk is called as filament. Then the connection between anther and filament, this region, is called as connective. So this is a stamen, structure of a stamen, anther, connective, and long stalk called as filament. See, the anther consists lobes. Here you can notice there are 2 lobes in the anther, and these anther lobes, if they are 2 in structure, then the anther is called as dithecous anther.
Dithecus means if the anther contains two lobes. Example for this dithecus anther is plant Vinca rosea. It contains dithecus anther. So majority of angiosperm, they are dithecus, means they contains two anther lobes. Then some plants also contains a single lobed anther. See here, there is only one lobe. Then this type of anther is called as monothecous anther. Monothecous means if the anther is single lobed, then it is called as monothecous. Example is hibiscus. Hibiscus is best example for monothecous anther. So, if the anther is dithecous, right, means it contains two anther lobes. See here. So, this is the dithecus anther. When we cut that dithecus anther in a blade, so it shows two lobes like this. So, when you take a transverse section in a blade, it looks like this like structure, this type of structure means it contains two lobes, one and two lobes. This is two lobes, hence the name is called as dithecus, and each lobe contains two theca. Theca means coverings. Each lobe, this is one lobe. This lobe contains two theca. These two theca coverings is nothing but Microsporangia. This is nothing but Microsporangia. Microsporangia further or at maturity it forms what? Pollen sac. The Microsporangia contains pollen mother cell called as PMC or MMC, and it is diploid in nature. Okay, so a dithecus anther contains two lobes. This is one lobe, this is another lobe, two lobes. Each lobe contains two theca, means coverings. That theca is nothing but Microsporangia. Microsporangia consists sporogenous cells called as pollen mother cell or microspore mother cell. Plody of that pollen mother cell is diploid. Either the plody diploid irutte, 2N irutte. Okay. So the further maturity adaga meiosis agi, it undergoes the process of meiosis during the course of maturity to produce what? Pollen grains, to produce
haploid pollen grains. So ಒಂದು PMC ಇಂದ from one PMC or one MMC or one sporogenous cells ಇಂದ 4 pollen grains ಗಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this pollen grains are what? Haploid. This PMC or MMC are diploid. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಯೋಸೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಅದೇ ಥರ ಫೀಮೇಲಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಮದರ್ ಸೆಲ್. ದಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ 4 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ, 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಚ್ ಲೋಬಲ್ಲಿ 2 ಥೀಕಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಥೀಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಕವರಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜನರಲಿ. So those theca layers is nothing but microsporangia. ಅಂದರೆ ಈಚ್ ಲೋಬಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೋಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೀನ್ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರಲ್ಲಿ, ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್, ರೈಟ್, 2 ಲೋಬ್ಸ್. ಡೈಥಿಕಸ್ ಅಂತರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಲೋಬಲ್ಲಿ, ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ 2 ಲೋಬ್ಸ್. ಸೊ 2 into 2 ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಟೋಟಲಿ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇನ್ ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರ್. ಡೈಥಿಕಸ್ ಆಂಥರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಮಾನೋಥಿಕಸ್ ಆಗಿ ಆಂಥರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಓನ್ಲಿ 1 ಸಿಂಗಲ್ ಲೋಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೋಬ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಲೋಬಲ್ಲಿ 2 ಇರುತ್ತೆ. 2 into 2 ಅಲ್ಲಿಗೆ 4 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, now we study the TS of Anther. When you take the TS of Anther and focus it under microscope, what are the layers and structures found inside the Anther ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. So TS means transverse section. TS of Microsporangium. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂದರೆ ಆಂಥರ್. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆಂಥರ್ ಒಡೆ ಇರುವಂಥ ಥೀಕಾ ಲೇಯರ್ಸ್. ದೆನ್ ಆರ್ ಆಂಥರ್. TS of Microsporangium or Anther. Very important for 5 marks. Annual exam ಅಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನ ತೆಗೆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈಗ
ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಡೈಟಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ನೋಡೋಣ. ಡೈಟಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಲೋಬ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡೈಟಿಕಸ್ ಆಂಥರ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಲೋಬ್ಸ್. ಈಚ್ ಲೋಬ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್, ಈಚ್ ಲೋಬಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈಚ್ ಲೋಬ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ. ಒಂದು ಲೋಬಲ್ಲಿ 2 ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈ ರೀತಿ 4 ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಬೇಕು ಕಾಂಪೋಸ್ ತಗೊಂಡು. ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ 4 ರಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ನೋಡಿ, ಓಕೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಈ ಸ್ಪಾಟ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಒಂದನ್ನೇ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಬರೀಬೇಕು.
ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ದ Anther or Microsporangium, it is generally divided into two parts, that is Anther wall and Anther locule or cavity ಅಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. Anther wall ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ 4 layers, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬ್ಯಾರಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಪ್ಯಾರೆಂಕಮ ಸೆಲ್ಸ್, ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ epidermis. Epidermis means outermost single layer made up of barrel shaped parenchyma cells meant for production. Next to epidermis is another single layer. This is another single layer called as endothecium. It is the second layer. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ endothecium is also a single layer. It comes after the epidermis, and the function of endothecium is very important. See, all 4 Anther walls meant for production, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೈಮರಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಮ್ ಸಿಂಗಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಮ್ ಎಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆಂಥರ್ನ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ದ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಓಪನ್. ಅದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಡೈಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಡೈಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಮಾಯ್ಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ವೆಲ್ಸ್ ಅಪ್ and helps in blasting of the Anther wall. Okay, next layer ನೋಡಿ, epidermis is single layer, endothecium is single layer. Next layer ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು 3 to 4 layers ಇರುತ್ತೆ, and that layers is called as middle layer. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, more than 2 to 3 layers ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 to 4 layers ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಅದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ದೆನ್ ಅಟ್ ದ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದಟ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಲೇಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದನ್ನು ಮೆಚುರಿಟಿ ಆಗೋಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್, ಅದು ಫುಡ್ ಆಗಿ ನರಿಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗೆ. ಅದು ಸಾಕಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್ನು ಕೂಡ ಫುಡ್ ಆಗಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಯಾವುದೋ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 1, 2, 3, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್. ಸೊ ಆಂಥರ್ ವಾಲ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಎಪಿಡರ್ಮಿಸ್, ಎರಡನೇದು ಎಂಡೋಥೀಸಿಯಮ್, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಮಿಡಲ್ ಲೇಯರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್. ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್ is also gives protection, but apart from protection, the main function of tapetum is to nourish what, developing pollen grains or pollen mother cell into a mature pollen grains. Mature pollen grains ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Tapetum contains dense cytoplasma and tapetum contains 2 nucleus. 2 nucleus ಇರುತ್ತೆ, ಡೆನ್ಸ್ ಥಿಕ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್.
and in turn it helps in microsporogenesis. Microsporogenesis means the process of formation of pollen mother cell into pollen grains. So the pollen mother cells pollen grains agi formation agantadu by undergoing the process called as meiosis. So a process ge help madutte by supplying the nourishment. Apart from nourishment, the tapetum also involved in formation of sporopollenin anta kariತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ನ ವಾಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಂಟಮೋಫಿಲಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಂದ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗೋಂಥ ಫ್ಲವರ್ಸಿಗೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಬರೀತೀನಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲಿನಿಂದ ವಾಲ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಪೋಲನ್ ವಾಲ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿಶ್ ಬಾಡೀಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾಪಿಟಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ pollen grains. So these are the 4 layers: epidermis, single layer; endothelium, single layer; middle layer, 2 to 3 layers or 3 to 4 layers; tapetum, single layer. Epidermis, all these 4 layers are involved in what? Giving the protection. Then endothelium, apart from protection, dehiscence of the anther to release pollen grains. Middle layer is also used by pollen grains as the nourishment, but tapetum mainly it is involved in the nourishment of the pollen grains. Okay, next anther locule. Locule means the cavity inside the anther. So ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ cavity. This cavity is filled with, so this is the tapetum. This cavity is filled with what? Sporogenous tissue. Means the anther locule, the cavity is filled with sporogenous tissue. ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. This sporogenous tissue is also called as what? PMC. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? PMC or MMC. PMC or MMC. ಪ್ರಾಡಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ 2N ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಪೋಲನ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಮದರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ meiosis to form pollen grains. During the time of maturity of anther, ಸೊ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ, ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ, ಒಂದು ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಎಷ್ಟು 4 ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ PMC, pollen mother cells or microspore mother cells, 4 pollen grains will form. So the tapetum, inside the tapetum there is the locule called as anther locule. Anther locule is filled with sporogenous tissue. So there are 4 sporogenous tissue containing cavity. ನೋಡಿ 4 ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ ಅಂದರೆ ಆಂಥರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾ ಕಂಟೇನ್ಸ್ sporogenous tissue. Later at the maturity, sporogenous tissue develops into pollen grains. Microsporangia is called as pollen sac. Maturity ಆದಾಗ ಸ್ಪೋರೋಜಿನಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಂದ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅವಾಗ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಾನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಪೋಲನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಚೀಲ, ಅದು ತುಂಬ ಏನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ ES of Microsporangia or anther, which is divided into anther wall and locule. Anther wall is divided into 4 layers: epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. Main function of tapetum is nourishment of pollen grains. Endothelium is dehiscence of anther wall to liberate pollen grains after maturity.
Okay, then anther locule contains sporogenous tissues which during the time of maturity which undergoes meiosis to produce pollen grains, right. So now today we discussed about what structure of flower, right. Then the individual parts of the flowers, that is the male reproductive structure, stamen, monothecous anther, dithecous anther. Then why they are called as monothecous and dithecous, how many microsporangia are present in monothecous and dithecous. Then very important for 5 marks, that is transversection of Microsporangium or anther. Okay. So in next class we will discuss about pollen grains and some very important neat competitive questions. Okay. Thank you.